Hello guys and welcome back to Daniel Motor Vlog. So, Vanakkam and Vandanam and Namaskaram. Okay, so it's the month of December and innilande officially I'm on leave from the office. So vacation fever started. Inuma enna panna porom appadina first IBW ride from 19 and 20 it's IBW ride. So adukku munnadi preparations 18 tomorrow we are getting off. நானும் போகிறேன் இன்னும் 2-3 பசங்க வருவானுங்க எங்கள் கூட ஸோ we will catch up in Panvel. Lots of riders are going to come there to IBW but unfortunately the location has changed. So first to Goa இருந்துச்சு, now they have changed to Panchgani. எதற்கு ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா because of the election. So கோவாவில் எலெக்ஷன் நடந்துட்டு இருக்கு and because of that they haven't changed their schedule and this was a controversial topic which was going on since a long time. And adukaprom ellam utittu seri endo that's the politics. It can't be changed. So let it be where it is. Let us enjoy number veliya paapom. Okay va? So adnala 1920 I am coming to IBW December Panchgani IBW 2025. It's going to be rocking and it's going to be awesome. Super ஆக போகுது. எதுக்குன்னா இந்த வாட்டி மக்கள் ஏகப்பட்ட மக்கள் வர போகிறாங்க. ஸோ அதனால இப்போ ப்ரிப்பரேஷன்ஸ் வீடியோவாக I know I've started this and this is my festival season. So Christmas before that it's going to be blast in Panchgani and I think it's going to be awesome. The climate வந்து ரொம்ப கூலாக இருக்க போது. Mahabaleshwar all time favorite and this time it's going to be the best day of the best year 2025 ending with this IBW festival. Now I'm going to prepare everything because yesterday I have cleaned up my helmet and today I'm going to pack my things because I don't want to delay and don't want to keep myself tired because हर वक्त क्या होता है ना 2 बजे सोता हूँ रात को but this time I'm not going to do this. I'm going to freshly give a start to my bike and as well as for my body. So जाते वक्त I'm going to meet everyone, greet everyone and I'm going to take a vlog with each and everyone whoever I'm going to meet. So this is going to be a different vlog and ellame Tamil la irukum. So adanala please like, share and subscribe to my YouTube channel and also follow my Instagram page Daniel Motor Vlog. So let's go, let's take all my equipments and let's keep it everywhere. I'll show you around because last time also I did the same thing. And this time I brought a new Rynox gear which was suggested by Joseph. So I'll give you a glimpse of my tree. Yeah, this is what we have prepared. So without any Christmas decorations. So this time we done this. Versus ka board potirukom. Then this was small decorations. This is look beautiful. Okay, let me switch on the back. This thing. So this is how it looks. So idu vandu or plastic ka then adala LED la potu then we have decorated with cherries and other decorative items. Then idu poturukom. Idu pinadi number plates anche but we have removed it and we have kept it this simple and sober. Okay, so இப்போ என்னன்னா இதில் வந்து எனக்கு ஜாக்கெட்டும் ரைடிங் கியர்ஸ் எல்லாமே இருக்குது, ஜாக்கெட்டும் பேண்ட்டும். ஸோ அது வந்து எனக்கு என்னையோட சேடல் பேக். ஓகேவா? ஸோ ஆல்வேஸ் ஐ லைக் டு கீப் மை திங்ஸ் வெரி க்ளீன் அண்ட் நீட் பிகாஸ் வெளியேந்து வரோம் தூசி இருக்கும் அண்ட் வீட்டிலேயே அந்த தூசியை கொண்டு வர்றதும் வெளியேந்து வர பொருளை வீட்டில் கொண்டு வரும்போது ஐ லைக் டு கீப் மை திங்ஸ் க்ளீன். Okay, wow. So வெளியில தூசி எல்லாம் I don't like. So that's the reason I keep everything in a bag. Okay, wow. So நான் காமிக்கிறேன். Last time போட்ட same jacket தான் but pant வந்து I have got it a new one. I told you like before which was suggested by Joseph of Rynox. So this is the new jacket Advento Pro. ஓகேவா? ஸோ இதில் என்ன ஸ்பெஷாலிட்டி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இட்ஸ் வெரி லைட். ஓகேவா? ஆஸ் கம்பேர்ட் டு த அதர் கார்டுரா ஃபேப்ரிக் திஸ் இஸ் ஆல்சோ கார்டுரா ஃபேப்ரிக் பட் த லைட் ஒன். ஓகேவா? ஸோ இதில் வந்து ஆக்டிவ் வென்டிலேஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க பட் ஐ ஹவ் நெவர் யூஸ்ட் இட் பட் திஸ் வாஸ் அ ப்ரிட்டி குட் ஒன்.
என்னோட பேண்ட்டு ஓகேவா. And this is a jacket which I have already, you know, this is a stealth air. So let's go here. இது இங்க போட்டோ ஓகேவா. So all the Rynox. இதுதான் என்னோட சேடல் பேக். ஓகே, சேடல் பேக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னா, வாங்கி ஒரு 2-3 வருஷம் இருக்கும். வாங்கி 2-3 வருஷம் இருக்கும். அண்ட் ஸ்டில் யூஸிங் இட் அண்ட் இட்ஸ் அ குட் ஒன். பிகாஸ் இதை மாதிரி கெப்பாசிட்டி உள்ள பேக் வந்து எனக்கு இன்னும் கிடைக்கல. இன்னும் இட்ஸ் அ குட் கெப்பாசிட்டி பேக். அண்ட் ஒன் மோர் திங் என்ன ஸ்பெஷாலிட்டி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இதுக்கு யூனோ திஸ் பேடிங் மித்தபடி எல்லாமே சூப்பராக இருக்குது. இது ஒன்று பிஞ்சிருச்சு. ஒன் மோர் திங் ஐ வாண்டட் டு டெல், நம்ம யூஸ் பண்ணுற மாதிரி நம்ம பொருளை வேற ஒருத்தவங்க யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ என்னன்னா, தெரிஞ்சவங்களுக்கு கொடுத்தா ஓகே, தெரியாதவங்களுக்கு கொடுத்துருந்துச்சுங்களேன் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் நடக்கும். யூனோ தே ரஃபாக யூஸ் பண்ணுறது, ப்ராப்பராக நம்ம பொருள்னு யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. யூனோ வி கீப் எவ்ரி திங் சேஃப் அண்ட் நல்லா வைப்போம். ஆனால் அடுத்தவங்க வந்து அப்படி வைக்க மாட்டாங்க. ஸோ அதனால இது ஒன்று. திஸ் இஸ் த viaterra which I brought it. Helped me a lot in the rainy season. நார்மல் ஹெல்மெட் இருக்கு, பட் எக்ஸார்க்கா. பட் ப்ராப்ளம் வித் எக்ஸார் இஸ் யூனோ பேடிங் சரி கிடையாது. ஸோ பேடிங் எல்லாமே போயிடுச்சு. ஸோ அதனால அது யூஸ் பண்ணுற மாதிரி ஐடியாவில் இல்லை. பட் இப்போ நல்ல மவுண்ட் கிடச்சிச்சுன்னா LS2 I'll be using. பட் LS2 is very stiff and very soft. பட் கம்பேர்ட் டு ஏரோ, இப்போ குளிர் வேற அங்கே இருக்குமா, ஸோ ஆன்டிஃபாக் தேவை. ஸோ அதனால LS2 இஸ் த பெஸ்ட். ஐ ஹோப் LS2 வில் பி த பெஸ்ட். அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா, மைக்ரோஃபோன் எனக்கு மாற்ற வேண்டியது இருக்கும். பிகாஸ் ஏரோவில் ஐ ஹாவ் அ மைக்ரோஃபோன் விச் ஐ ஹாவ் டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் இட் டு தி யூனோ LS2. பிகாஸ் அதில் மைக்ரோஃபோன் கிடையாது. ஸோ அது தனியாக இன்றைக்கி எல்லாமே அதுதான் மவுண்ட். இன்றைக்கி எல்லா வேலையும் அதுதான் பார்க்கணும். It's 3 o'clock and I think before 8 or 9 I have to finish all my works. So before that I have போயிட்டு என்னென்ன பர்ச்சேஸ் பண்ணணுமோ எல்லாம் பர்ச்சேஸ் பண்ணிவிட்டு then I'll come back. Evening, afternoon I have told, I've kept everything. Now my saddle bag is ready and all the accessories are ready here. Okay, so and this is my gear which I'm going to use it tomorrow. So I have a shoe clan which I have already cleaned up and I've kept it outside. So இதுதான் என்னோட செட்டப் நான் கொண்டு போகிறது. கோவாக்கு இருந்துச்சுன்னா இன்னும் கொஞ்சம் லோடு இருக்கும். பட் கோவாக்கு இல்லை, அது பஞ்சகனிக்குனால ஐம் ஜஸ்ட் கேரிங் மை 2 saddle bags. இன்னும் இது வந்து ஜாயிண்ட். ஸோ அதனால் ஐ கான்ட், எனக்கு ரெண்டுமே கேரி பண்ண வேண்டியது இருக்கும். ஓகேவா. அண்ட் இது வந்து எப்பவும் பைக்கில் தான் இருக்கும். இதில் துணி இருக்குது, 2 ஜீன்ஸு, 2 டிஷர்ட்டு, 2 அண்டர்வேர்ஸ், 2 பனியன்ஸ் அண்ட் 2 சாக்ஸ். ஓகே, எல்லாமே 2 pairs. வேறு லூப் வச்சுருக்கேன். தென் இதெல்லாம் என்னோட எலக்ட்ரானிக்ஸ் அக்சசரிஸ் விச் ஐ ஹாவ். ஓகே, ஐ வில் பி கேரிங் அவுட் இன் திஸ் பாக்ஸ். அதுக்கப்புறம் ஷூ வெளியே இருக்குது. இதுதான் என் ரைடிங் கேஸ், advento ப்ரோ அண்ட் Rynox stealth air. ஸோ இது ரெண்டுமே நான் போடுவேன். இது வந்து viaterra க்ளவுஸ். பிகாஸ் அங்கே ரொம்ப ப்ரொடெக்டிவ் அண்ட் ஆல்சோ இட்ஸ் வாட்டர் ப்ரூஃப். ஸோ ரொம்ப குளிர் இருக்குன்னாங்க. காலையிலே பார்ப்போம் இது how much it will be useful. மித்தபடி everything is ready, everything is done. I don't want to take a load of luggage because இங்கே தான் பக்கத்தில் தான் இருக்குது. ஸோ அதனால் போயிட்டு என்ஜாய் பண்ணிட்டு then we will go. Okay, 3 நாள் we will enjoy. So now I'll go and mount this in my bike. I'll install it. அதுக்கப்புறம் பார்ப்போம் என்ன நடக்குது. ஏன்னா இப்போ பண்ணி வச்சாலே காலையில் ஒரு பிரச்சனை இருக்காது. ஸோ அதனால் பண்ணி வச்சுருக்காங்க.